தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் நம் வளாகத்தில் வந்துவிட்டார்கள். விருந்தினர் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் அரங்கத்துக்கு வந்துவிட்டார்கள். அனைவரும் எழுதி நின்று கரவொலியுடன் அவர்களை வரவேற்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். With great honor, I welcome the head of the state, topmost authority of the constitution, man of achievements, and today's chief guest, the Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru Ravi, to occupy the dais, please. நம் மாநிலத்தின் தலைவராகவும் நம் மாநில அரசியலமைப்பின் தலைவராகவும் திகழ்ந்து தம் பணியை திறம்பட ஆற்றும் நம் தமிழ்நாட்டு மண்ணின் மாண்புமிகு ஆளுநர் திரு ரவி அவர்களை மேடையில் இருக்கிறது எங்களுக்கு பெருமிதம் கொண்டு வருகிறது. And it's my privilege to invite Thiru Vijayalayan to grace the dais also. Thank you. Thank you all the dignitaries. Now let's all stand for singing the national anthem followed by Tamil Thai Vaalthu. Janagana mana adinayaga jaya he Bharat bhagya vidada Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Banga Binda Himachala Yamuna Ganga Uchala Jaladidaranga Dava Shubha Name Jage Dava Shubha Ashisha Mage Gage Dava Jaya Gada Janagana Mangala Dayaga Jayage Bharata Bhagya Vidada Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Thank you everyone. Kindly settle down. I invite the Honorable Governor of Tamil Nadu and other dignitaries to pay the floral tribute to the portrait of Marudhu brothers. Thank you, dignitaries. The first person I am inviting to address the gathering is the one who is the inspiration to thousands of young aspirants.
He is none other than Thiru R. Vijayalan, founder and director of NRIAS Academy. I am privileged to invite him for delivering the welcome address with a round of applause. Hello. கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்த தமிழ்க்குடி உங்கள் அனைவருக்கும் எனது மதிய வணக்கங்கள். My dear friends and dignitaries, my dear students, it is a special day for us. Once again, we are in an unforgettable day. So, we will not forget this day because we are going to celebrate one most important freedom fighters, Marudhu brothers. In our syllabus, we are used to read about Marudhu brothers. I think you may all know about Marudhu brothers. So, who is called as White Marudhu? Vellai Marudhu என்று அழைக்கப்படுவோர் யார்? Who is called as Black Marudhu? கருப்பு மருது என்று அழைக்கப்படுவோர் யார்? Who is popularly known as சிவகங்கை சிங்கம்? சின்ன மருது. Who is popularly called as புலி? பெரிய மருது. In which place Marudhu brothers was born? முக்குளம். யார்கிட்ட Marudhu brothers first join பண்ணி ஒர்க் பண்ணாங்க? முத்து வடுகநாத தேவர். முத்து வடுகநாத தேவர் was killed in which place? காளையார் கோயில். மருது சகோதரர்கள் யாருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்தாங்க? ஊமை துறை. சம்பு அப்படின்னா தமிழ்ல என்ன? வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் சம்பு? நாவல் பழம், நாவலம். அப்ப சம்பு தீவு அப்படின்னு எந்த நாடு அழைக்கப்பட்டுச்சு? இந்தியா. சம்பு தீவு ஆர் ஜம்பு தீவு. பிரிட்டிஷ் நம்மளை ஒரு 300 வருடங்களுக்கு மேல ரூல் பண்ணாங்க. நமக்கு வரலாறு பல விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குது. ஹிஸ்ட்ரி taught us many things. அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து போர் பண்ண போரஸாக இருக்கட்டும், முகமது கோரியை எதிர்த்து போர் பண்ண பிருத்திவிராஜா இருக்கட்டும், 17 முறை இந்தியா மேல் படையெடுத்து வந்த கஜினியை எதிர்த்து சண்டை போட்ட இந்தியன் ரூலர்ஸாக இருக்கட்டும், பேட்டில் ஆஃப் தரைனா இருக்கட்டும், பேட்டில் ஆஃப் பானிபட்டா இருக்கட்டும், பேட்டில் ஆஃப் பிளாசியில் சண்டை போட்ட சிராஜ் உத்தவ்லாவா இருக்கட்டும், பேட்டில் ஆஃப் பக்சாரில் சண்டை போட்ட மீர் காசிமா இருக்கட்டும், all over India there were many freedom fighters. இந்தியா முழுக்க பல்வேறு சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் இருக்காங்க. நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஒரு கிளாப்ஸ் மூலம் ஒரு சல்யூட்டை நம்ம இந்த நேரத்தில் கொடுத்துடலாம். But the pride movement, pride thing for our Tamil people is the forefathers of freedom struggle. Mostly the forefathers of freedom struggle originated from our own state Tamil Nadu. So சுதந்திர போராட்டத்தின் முக்கியமாக முன்னோடிகள் தமிழகத்திலிருந்து உருவானார்கள் என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். 1857 ரிவோல்ட்டுக்கு முன்னாடி 1806 வேலூர் ரிவோல்ட் இருக்கு. 1760s 50s நெற்கட்டும் சேவல்ல ஃபைட் பண்ணவர் யார்? பூலித்தேவர். 1780s ஒரு ஆண்களால் கூட ஜெயிக்க முடியாத பிரிட்டிஷை ஒரு வீர பெண்மணியா நின்று ஜெயிச்சு காமிச்சவங்க வீரமங்கை வேலு நாச்சியார். 1799 அக்டோபர் 16 ஹேங் பண்ணப்பட்டவர் யார்? தூக்கில வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன். அவருடைய பிரதர் தானே ஊமைத்துறை. அவருக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து சிக்கல்ல மாட்டினவங்க தானே நம்மளோட மருது சகோதரர்கள்.
மாமன்னர்கள் மருது சகோதரர்கள் தானே. ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரும் தே கான்ட்ரிபியூட்டட் மெனி திங்ஸ் ஃபார் அவர் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள். அவங்களுடைய ரத்தத்தினால தான் இன்றைக்கி நம்ம சுதந்திர காற்றை நம்ம சுவாசிக்கிறோம். வி ஆர் டேக்கிங் தி ஃப்ரீ பிரீத் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபோர் ரன்னர்ஸ் ஆஃப் அவர் தமிழ்நாடு. எத்தனையோ போராளிகள் so many freedom fighters எவ்வளோ பங்களிச்சிருந்தாலும் நம்மளை மிரட்டிக்கிட்டு இருந்த நம்மளை அடிமைப்படுத்தி வச்சிருந்த பிரிட்டிஷை எதிர்த்து முதல்ல ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன், ஒரு பிரகடனம், ஒரு போஸ்டர் ஒட்டியது யார் அப்படின்னா நம்ம மருது சகோதரர், மருது பிரதர்ஸ். முதல்ல அந்த போஸ்டரை பிரகடனத்தை எங்கே அவங்க ரிலீஸ் பண்ணாங்க? திருச்சியில் எங்கே ரிலீஸ் பண்ணாங்க? மலைக்கோட்டையிலையும் ஸ்ரீரங்கம் காம்பவுண்டு வால்லையும் உண்டா இல்லையா? ஸோ பிரிட்டிஷ்க்கு நம்ம அடிமையாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்திய அளவில் ஃபஸ்ட்டு டிக்ளரேஷன், ஃபஸ்ட்டு ப்ரொக்ளமேஷன் மருது பிரதர்ஸால் வெளியிடப்பட்டது. அதுக்காக ஒரு மிகப்பெரிய சல்யூட்டும் வாழ்த்துக்களை நம்ம இந்த நேரம் சொல்லிடலாம். அப்போ நான் ஏற்கனவே கேட்ட மாதிரி ஜம்புன்னா என்ன படம்? நம்ம விவேக சிந்தாமணியில் கூட படிக்கிறோம். அப்போ ஜம்பு தீவுனா எந்த கண்ட்ரி? அப்போ இந்தியாவை காப்பாற்றுறதுக்காக வெளியிடப்பட்ட பிரகடனத்துக்கு என்ன பேர்? அப்போ ஜம்பு தீவு பிரகடனம், ஜம்பு தீவ் ப்ரொக்ளமேஷன். ஸோ தி பர்பஸ் ஆஃப் டுடேஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் தட் ஒன்லி. ஜம்பு தீவ் டிக்ளரேஷனை, ப்ரொக்ளமேஷனை வி ஆர் கோயிங் டு செலிப்ரேட், வி ஆர் கோயிங் டு ரீகலெக்ட். So to recollect the Jambudiv declaration and to recollect the achievements of Marudhu brothers, we are gathered here this day. இந்த நாள் நமக்கு வரலாற்றில் மறக்க முடியாத ஒரு பொன்னான நாளாக மாறுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம், இன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு we are having the top most constitutional authority of our Tamil Nadu, the Honorable Governor of Tamil Nadu with us. Our dream comes to true. கவர்னர் அப்படிங்கிறவங்கள பார்க்கணுன்னு நமக்கெல்லாம் ஒரு ஏக்கம். கவர்னருங்கிறது பெரிய பதவி, நம்மளால் பார்க்க முடியாதுங்கிற ஒரு தவிப்பு. ஆனால் இன்னைக்கு பீப்புள்ஸ் கவர்னராக இருக்கக்கூடிய நமது சீஃப் கெஸ்ட் ஐயா அவர்கள் அவருடைய பிஸி ஷெட்யூல் எப்படி நமக்கு தெரியும்? அவரோட பிஸி ஷெட்யூல், ஹெக்டிக் ஷெட்யூல் நமக்கு தெரியும். இருந்தாலும் ஜம்புதீவ் டிக்ளரேஷன் ப்ரொக்ளமேஷன் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி சார்பாகவும் நம்ம என்ஆர்ஐஎஸ் அகாடமி சார்பாகவும் இன்வைட் பண்ணும்போது இந்த ஹெக்டிக் ஷெட்யூல்லையும் இந்த நிகழ்ச்சியை பெருமைப்படுத்த இங்கே வந்திருக்க ஐயாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய கிளாப்ஸ் நம்ம கொடுத்து வெல்கம் பண்ணணும். Who is the constitutional head of the state? What is the article for? There shall be a governor for each state. 153. What is the article for? All executive powers are vested with the governor of the state. 154. Who can appoint the Advocate General of Tamil Nadu? Who can appoint the chairman and members of Tamil Nadu Public Service Commission? Governor. Who can appoint the district judge of the district? Governor. With whose sign a bill can become an act? கவர்னரின், ஆளுநரின் கையெழுத்து இருந்தால்தான் ஒரு மசோதா சட்டமாக மாறும். Even though our country president also having the discretionary powers, but the governor of the state has more discretionary powers than the president according to the constitution. Who is the head of the state? 1974. You must have spent hours researching for the right car to buy, right? But did you do the same for your insurance? It's okay. Hum hai na. Just visit www.tataaig.com and get your quotes in 2 clicks. फॉरेन ट्रिप प्लान करते समय हर फैमिली मेंबर की अपनी डिमांड होती है.
यहाँ तो इटालियन रेस्टोरेंट में जाके पनीर दो प्याजा मंगवाती है, लेकिन पेरिस में इसे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में खाना है। ओ जी अचार कितने है? 28 का एसी टेम्परेचर में ठंडी से कुड़कुड़ करता है और इसको स्विट्जरलैंड जाके स्कीइंग करने का है। नो प्रॉब्लम मैम। कस्टमाइज्ड हॉलिडेज फ्रॉम थॉमस कुक, जहां आपको मिलता है एक पर्सनल हॉलिडे मेकर और कई सारी सुविधाएं। थॉमस कुक। அதுக்கு பிறகு if you want to become an IPS officer, you can have him as a role model. Because 1976 batch IPS officer, 1976. அப்போ பார்த்துங்க எவ்வளோ சீனியர் மோஸ்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஃப்ரம் பீகார். ஜஸ்ட் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் மட்டும் இல்லை, ஒரு படத்தில் ஒரு திரைப்படத்தில் ஒரு டயலாக் இருக்கும், நான் ஒரு நேர்மையான கொம்பண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ ஒரு நேர்மையான வித்தவுட் எனி ப்ரிஜுடிசஸ், வித்தவுட் எனி அலிகேஷன்ஸ். ஸோ ஒரு பக்கா ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் யூ கேன் ஹேவ் ஹிம் ஆஸ் எ ரோல் மாடல் ஃபார் ஐபிஎஸ், இந்தியன் போலீஸ் சர்வீஸ். 2012 வரைக்கும் நம்ம பக்கத்து ஸ்டேட் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி கேரளாவில் ஒரு 10 இயர்ஸ் வந்து கேரளா கேடர் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பல்வேறு பணிகள் இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு 2012 ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு 2014 ஜாயிண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கமிட்டி, மிகப்பெரிய ஒரு அமைப்பு, ஜாயிண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் கமிட்டியோட சேர்மனாக ஐயா மிக சிறப்பாக பணியாற்றியிருக்கார். அப்படின்னும் போது மிக்க மகிழ்ச்சி. சில பேருக்கு சாரை பார்த்தா பயங்கரமான ஒரு பயம் வரும். முக்கியமாக நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிறவங்க, ஜம்மு காஷ்மீர் மாதிரியான மாநிலங்களில் இருக்க இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டீஸில் ஈடுபடக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் நமது ஐயா ஒரு சிம்ம சொப்பனம். அவரை பார்த்து பயந்து நடுங்கிடவங்க இருக்காங்க. ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட்டு நாகாலாந்து கவர்னராக, கிட்டத்தட்ட நாகா டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம், அவங்களுக்கும் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் நடுவில் ஒரு இன்டர்லாக்யூட்டராக பல ரவுண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ் வந்து நடத்தி கொடுத்து நாகாலாந்தில் ஒரு பீஸ், அமைதியை கொண்டு வரதுக்கு மிக முக்கிய பங்காற்றிருக்கிறவர் தான் நம்ம சார். நாகாலாந்துக்கு அப்புறம் நம்ம தமிழ்நாடு வந்தாங்க. தமிழ்நாட்டில் தி கலக்கல் கவர்னர் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் கொடுக்குற அளவுக்கு ரொம்ப சூப்பராக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. Who can make ordinances in the state? Who can proclaim ordinances? Governor, what is the article for state ordinance? 213. What is the article for president's ordinance? 123. Governor can appoint ministers on his own discretions in some states. Governor தன்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் பல மினிஸ்டர்ஸை பல இடத்துல அப்பாயின்ட் பண்ண முடியும். படிச்சிருக்கோம் அப்படி தானே? ஸோ மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணுற அதிகாரம் கூட கவர்னருக்கு இருக்குன்னு சொல்லி படிச்சிருக்கோம். ஸோ இதேமாரி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயும் சிலபஸ்லேயும் எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை நம்ம வந்து எபவுட் கவர்னர் அண்ட் எபவுட் மருது பிரதர்ஸ் படிக்கிறோம். ரெண்டு பேருமே நம்ம லைஃப்பில் மறக்க முடியாத நபர்கள். மருது சகோதரர்களை பற்றி கொண்டாட, செலிப்ரேட் பண்ண, தட் மீன்ஸ் அவங்களோட மெமோரியலை ரீகலெக்ட் பண்ண, அவங்களோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை ரீகலெக்ட் பண்ணுற இந்த மருது சகோதரர்கள் மெமோரியல் டே ஃபங்க்ஷனுக்காக நாளைக்கு தான் எப்போ ஹேங்கடு மருது பிரதர்ஸ்? October 24, 1801. எப்போ ஜம்புதீவு டிக்ளரேஷன் என்ன டேட்டு? 1801, June 16, 1801. So tomorrow is the hanged day for Marudhu brothers. ஸோ இந்த ஒரு அற்புதமான நிகழ்வுக்கு இவ்வளோ ஹெக்டிக் ஷெடியூலும் வந்ததுக்காக on behalf of Jambudweep Proclamation Coordination Committee and on behalf of NRIAS Academy and our students, வேறு இப்போது இன்றைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு ஆளுநர் எங்கே இருக்காங்க? Where is our Governor of Tamil Nadu today? In our campus. So what we have to do now? நம்ம இப்போ என்ன செய்யணும்? ஒரு மிகப்பெரிய கிளாப்ஸ்னால சாரை வெல்கம் பண்ணுமா இல்லையா? கிளாப்ஸ் பத்தாதில்ல. ஸோ ஐ எக்ஸ்டெண்ட் மை warm welcome and happiest and fantastic welcome on behalf of Jambudweep
Proclamation Coordination Committee and NRIS Academy. We are honored by his presence. Sir, we are honored, sir. Thank you for your presence. So with this welcome, in addition to our Honorable Governor, I welcome Mr. Karpura Sundarapandian, retired IAS officer, Mr. Saravanan, IRS officer on behalf of Mr. Rajendran IAS, Mr. Guruswamy Mailvaganam, Mr. Madhusudana Perumal on behalf of Mr. V.R. Subramanian, Mr. Mari Servai, and finally, with our claps, our Honorable Governor of Tamil Nadu. So thank you for the opportunity. Let us celebrate Marudhu brothers and let us celebrate our constitutional head of Tamil Nadu. So please give big applause. Thank you for the good opportunity. Thank you. Thank you, Vijayalayan sir, for your wonderful welcome address. Ladies and gentlemen, now it's time to honor the dignitaries of the dais. I invite Thiru R. Vijayalayan, Director of NRIS Academy, to present a memento to our chief guest, the Honorable Governor of Tamil Nadu. Thank you. Now I invite Jambudvi Proclamation Coordination Committee to honor the guests on dais. I call upon Mrs. Radha to honor Thiru R. Karpura Sundarapandian IAS. Once again, I request Mrs. Radha to felicitate Mr. K.S. Muthuram on behalf of Thiru Rajendran IAS. Mrs. Radha to felicitate Thiru Mari Servai. Thank you, Radha ma'am. Now I invite Mr. Shiva Shakti to honor Thiru Guruswamy Mailvaganam. Again, I invite Mr. Shiva Shakti to honor Thiru R. Vijayalayan, Director of NRIS Academy. Once again, I invite Mr. Shiva Shakti to honor Mr. Madhusudana Perumal on behalf of Mr. V.R. Subramanian. Ladies and gentlemen, it's now time to honor our Governor of Tamil Nadu, Honorable Governor of Tamil Nadu. For that, I invite Jambudvi Proclamation Coordination Committee members. On behalf of Jambudvi Proclamation Coordination
Coordination Committee, the Jambuthivu proclamation is presented to the Honorable Governor of Tamil Nadu. The Jambuthivu proclamation was made in the year 1801 and that is presented to our Honorable Governor of Tamil Nadu. And finally, we would like to honor the Jambudvik Proclamation Coordination Committee, and I request the Honorable Governor to felicitate the committee. On behalf of committee, I would like to invite Mr. Shiva Shakti to receive the memento. Thank you, Honorable Governor and JPCC Committee. With immense pleasure, I'd like to call our guest of honor, Thiru Karpura Sundara Pandian IAS, to address the gathering. His Excellency, Governor of Tamil Nadu, the dignitaries on the dais, the invitees, and the future IAS, IPS aspirants. I am recording this because the present Virudhunagar collector, if I am correct, is a product of this academy. I am not only proud and honored to be on this dais as the son of the soil from Shivaganga, the place where Marudhu have ruled. For the benefit of the audience and as a submission to His Excellency, I would like to narrate shortly this history. On 25/6/1772, Muthu Aduganatha Thevar was assassinated by a foul play at Kalayar Goil by the English people. Thereafter, Rani Velu Nachiyar, along with Marudhu Sagotharargal, left the Shivagangai terrain and took asylum in Dindigul. It was a gap of about 8 years, 1772 to 1780, they were away in Dindigul, during which period, with the help of all the community people, I reiterate, all the community people, they regained and then again got back the Shivagangai town. British Empire ruled all over the world, but in the history, there is not a single instance which says British were defeated in any place. The area they have conquered, they retained it till last, and it is the independence given by them to the country. But the Shivagangai estate, won by the British and ruled with their support from 1772 to 1780, was fought back and then retrieved by a lady, Velu Nachiyar. Big more.
It was never in the annals of the history. This get back is there. My point at this juncture is the most important you should. 1780 to 1800. 1780, Velunachar got back the kingdom. And the problem arose in 1800. 20 long years. Remember, 20 long years after that, again the British become enemies and they are trying to capture and kill the people. Why? It is because of the proclamation Marudhu Sagotharargal made on 16th June 1880. In 1880 at Virupachi, a group of people joined together and they thought, in these 20 years, they never opposed British. But the British intention was not to trade, but to rule the country and make the Indians slaves. A group of people, irrespective of the caste, community, religion, joined together and formed a forum to fight against. The intelligence services of them informed that this group is going to form and agitate against the British. Then Colonel Agnew issued a notification. Never in the history of British, a colonel is issuing a notification about Marudhu Sagotharar that to the people, don't believe them. They will distract you and then land you in trouble. That letter was dated 12th June 1801. Just 4 days before the proclamation made here at Srirangam, it was a notification by the government. Immediately the committee decided this has to be announced, and successfully Chinna Marudhu himself came here and then the proclamation was successfully published. It was on 16th June 1801, dear. Remember that the entire force of British was diverted and Sivagangai was the cynosure to capture. Unfortunately, in spite of all their efforts, they couldn't resist the so big an army, and at last they lost the battle. And tomorrow is the day wherein the great heroes were hanged to death, executing an order of the governor. It was on 24th October 1801. Dear children, you are here. Along with Marudhu Pandian, how many people were hanged on that day and the subsequent day? Do you know? No. 543 people. It is not 10 or 20, 543 people, including Marudhu Sagotharargal, were hanged on the day. Remember that. The English were not happy with that. They have eradicated and then hanged all the leaders. Now they look for their heirs, supporters, and identified 73 members belonging to Muslim, Hindus, all religions, all caste, community, and for the first time in the annals of the world history, a prince was deported from his country to outside. It was from Thoothukudi on 11th February 1802. 73 supporters of Marudhu Pandian and heirs of Marudhu Pandian, including Duraisamy, son of Chinna Marudhu, was deported, and that was the end of their life.
Think over for 1 minute. Defeating Marudhu Pandiyas and then killing them should be the end of the task. But British didn't stop with that, because the proclamation what they have given against the Europeans were, wherever you see the European, kill them and finish until your duty will not be over. It's a very tall climb which was made and which was accepted and which was spread all over the country. So afraid of that, they have not stopped with the hanging of Marudhu Pandiyan. They continued and their heirs were deported. Such an important event is the proclamation. I am extremely happy that His Excellency has not only kind enough to come over here, preside the function, and he is going to bless the children here, but the proclamation in English was opened by him in his hand. What it is? 222 years back, what Chinna Marudhu has done in this soil is reenacted, and His Excellency was so gracious and kind enough to do that. So I am not going to make any request to His Excellency. I am confident he will take care of the interest of all of us, and I thank the organizers for giving me this opportunity and wish you all success. Thank you very much. Thank you so much, Karpura Sundaran Pandiyan sir, for sharing your valuable thoughts. Now I delightfully invite our guest of honor, Thiru Gurusami Mailwaganan, to address the gathering. இன்று இங்கு நான் இந்த மேடையிலே நிற்பதற்கு முழு காரணமாக இருக்கின்ற மாமன்னர் மருது பாண்டியர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் முதலில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் நரிக்குடி முக்களம் எனும் சிறிய கிராமத்தில் எளிய விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்த போதிலும், இப்போரின் முடிவில் நாம் மரணமடைவோம் என தெரிந்த போதிலும், உலகையே சூறையாடி கொண்டிருந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இராணுவத்திற்கு எதிராக நெஞ்சுரம் காட்டி வீரச் சமர் புரிந்த இந்திய நாட்டின் மிகச்சிறந்த வீரர்களும் சிவகங்கை சீமையை அரசாண்டவர்களுமான மாமன்னர் மருது சகோதரர்களை நினைவு கூர்கின்ற இவ்விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுக்கு என் வணக்கம். இவ்விழாவில் நான் பேசுவதற்கு வாய்ப்பளித்த விழா குழுவினருக்கும், இவ்விழாவிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற மருதுவின் எதிர்கால வாரிசு உங்கள் அனைவருக்கும் மருது பாண்டியர்களுடைய மண்ணிலிருந்து வந்திருக்கும் நான் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சின்ன மருது பாண்டியர் வெளியிட்ட ஜம்புத்தீவு பிரகடனம் குறித்து பேசுவதற்காக உங்கள் முன்பாக நான் நிற்கிறேன். 1801 மே மாதம் தென் தமிழகத்தின் பாளையங்கள் அனைத்தையும் கிழக்கிந்திய கம்பெனியின் இராணுவ படை கும்பலானது கைப்பற்றிவிட்டது. விருப்பாச்சி, தேளி, பாஞ்சாலங்குறிச்சி, ராமநாதபுரம் போன்ற பாளையங்களும் விட்டன. மிஞ்சி இருப்பது சிவகங்கை மட்டும்தான். 1801 மே 28ஆம் தேதி பாஞ்சாலங்குறிச்சி போர் முனையிலிருந்து தப்பித்த கட்டபொம்மு நாயக்கரின் தம்பிகளான ஊமத்துறையும் சிவத்தையாவும் கமுதிக்கு வந்தனர். அவ்வீர சகோதரர்களை கட்டித் தழுவி வரவேற்று மகிழ்ந்தனர் மருது பாண்டியர். ஏற்கனவே சிவகங்கையின் மீது கம்பெனிக்கு இருந்த ஆத்திரமும் கோபமும் மருது பாண்டியர்களின் இச்செய்கையால் மேலும் அதிகமானது. உடனடியாக நாகலாபுரத்திலிருந்து சிவகங்கையை நோக்கி புறப்பட்ட கம்பெனியின் படை ஜூன் மாதம் 2ஆம் தேதி திருப்புவனத்திற்கு வந்து சேர்கிறது. ஒரு சில நாட்களுக்குள் சிவகங்கையை வீழ்த்திவிட முடியும் என்றுதான் கம்பெனி இராணுவத்தின் கர்னலான அக்னியோ எண்ணிக்கொண்டிருந்தான். ஆனால் 5 நாட்களுக்குள் ஜூன் 7ஆம் தேதி திருப்பாச்சேத்தியில் அவன் கால் வைத்த அன்று இரவே சிவகங்கையை வீழ்த்துவது அவ்வளவு எளிதானதல்ல எனும் முடிவிற்கு அக்னி வந்துவிட்டான். அந்த முடிவிற்கு அக்னி வந்ததற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு? சிவகங்கை மக்கள் மருதுபாண்டியர்களுக்கு கொடுத்த ஆதரவு, சிவகங்கை மக்கள் மருதுபாண்டியர்களுக்கு கொடுத்த பாதுகாப்பு, சிவகங்கை மக்கள் மருதுபாண்டியர்கள் வைத்திருந்த நம்பிக்கை. ஆம், அக்னியோ எண்ணியது உண்மைதான். சிவகங்கை மக்கள் மருதுபாண்டியர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார்கள், பாதுகாப்பு கொடுத்தார்கள். அவர்கள் நிச்சயம் வெல்வார்கள் என முழு நம்பிக்கையுடன் இருந்து அவர்களோடு இணைந்து போரிட்டார்கள். ஏன்? என்ன காரணம்? என்ன காரணம் என்றால், மருதுபாண்டியர்கள் சிவகங்கை மக்களுடைய மன்னர்களாக இருந்தார்கள், மக்களின் மனதை ஆட்சி செய்பவர்களாக இருந்தார்கள். அதுதான் காரணம். மருதுபாண்டியர்கள் சிவகங்கைக்கு மன்னர்கள் இல்லை என்றால்
வேறு யார் சிவகங்கைக்கு மன்னராக இருக்க முடியும்? தொடை நடுங்கிகளும் கும்பிட்டு விழுந்தவர்களும் காட்டி கொடுத்தவர்களும் கூட்டி கொடுத்தவர்களுமா சிவகங்கை மக்களுக்கு மன்னராக இருக்க முடியும்? ஒருபோதும் இருக்க முடியாது. பட்டத்தினால் அல்ல, மக்களுடைய திட்டத்தினால், பதவியினால் அல்ல, மக்களுக்கு செய்த உதவியினால், பரம்பரையினால் அல்ல, மக்களிடம் கொண்டிருந்த பேரன்பினால் சிவகங்கையின் மன்னர்களாக, சிவகங்கை மக்களின் குலசாமிகளாக திகழ்ந்தவர்கள் மருதுபாண்டியர்கள் மட்டும்தான். அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அதனால்தான் சிவகங்கை மக்களின் ஆதரவு இருக்கும் வரையில் மருதுபாண்டிகளை தங்களால் ஒருபோதும் வெல்ல முடியாது என்பதை ஒரே வாரத்தில் புரிந்து கொண்டான் கர்னல் அக்னியோ. எனவேதான் மக்களையும் மருதிருவுகளையும் பிரிக்க வேண்டும் எனும் நோக்கத்துடன் 1801 ஜூன் 12ஆம் தேதி ஒரு அறிக்கையினை வெளியிடுகிறான். அதில் அவன் என்ன சொல்கிறான்? கம்பெனி படையை எதிர்த்து போரிட்டாலோ, பாஞ்சாலங்குறிச்சி, விருப்பாச்சி, தேளி எதிர்ப்பாளருக்கு கொடுக்கப்பட்ட அதே பயங்கர தண்டனை தான் சிவகங்கை மக்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதை அறியவும் என மக்களை எச்சரிக்கிறான், மிரட்டுகிறான். ஆனால் உன் மிரட்டல்களுக்கெல்லாம் பயந்தவர்கள் நாங்கள் அல்ல, அதற்கு வேறு ஆளை பாருன அக்னியை அறிக்கை வெளியிட்ட 3 நாட்களில் 1801 ஜூன் 16ஆம் தேதியன்று பொழுது விடிந்த பொழுது திமிரு பிடித்த அக்னிவின் அறிக்கைக்கு பதிலடியாக, கிழக்கிந்திய கும்பலுக்கு எச்சரிக்கையாக, சிவகங்கை மக்களின் தன்மான குரலாக, இந்தியா என ஒரு நாடே உருவாகாத காலத்தில் இந்திய துணைக்கண்ட மக்கள் அனைவருக்குமான அறைகூவலாக, வீர தமிழ் மக்களின் போர் முழக்கமாக, புறநானூற்றின் புரட்சி குரலாக இதே திருச்சிராப்பள்ளியிலே இதோ இங்கே இருக்கிற ஆங்கிலேய கொள்ளையர்களின் அலுவலக கோட்டை சுவற்றிலே ஒட்டப்பட்டதுதான் ஜம்புத்தீவு பிரகடனம். இது முழுக்க சின்னமருதுவின் பிரகடனம். இதன் சிறப்பு என்ன? இதன் சிறப்புகளை 10 நிமிடங்களில் சொல்லிவிட முடியுமா? முடியாது. யாராலும் முடியாது, என்னாலும் முடியாது. ஆனால் ஒருவன் சொல்ல முயற்சியிருக்கிறான், ரத்தின சுருக்கமாக சொல்ல முயற்சியிருக்கிறான். அவன் பெயர் ஜே கோர்லே. யார் இந்த கோர்லே? அவன் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த விமர்சகன், எழுத்தாளன். 1813ஆம் ஆண்டில், அதாவது சின்னமருது பிரகடனம் வெளியிடப்பட்ட 12ஆம் ஆண்டில் மருது எனும் தலைப்பில் தானே எழுதி லண்டனில் வெளியிட்ட நூலை சொல்லியிருக்கிறான். எனது அருமை மக்களை, கோர்லே சொல்வதை கேளுங்கள். சுதந்திரத்தை பற்றி வாயிலேயே பேசுகின்ற இந்த நாட்டிலே அதிகாரத்தின் ஆணவமிக்க நடவடிக்கைகளை எதிர்ப்பதற்கே நான் விரும்புகிறேன். ஆனாலும் அதற்கு மேலான ஒரு விஷயத்தை மட்டை அழுத்தமாக கூறுகிறேன். அதிர்ஷ்டமில்லாத மருது குடும்பத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளை பொதுமக்களின் நான் விருப்பம் தெரிவிக்க வேண்டும். அது எல்லாம் உள்ள இறைவனின் விருப்பமாக இருக்கக்கூடும். ஆம், இறைவனின் விருப்பப்படியே மருதுவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளை பற்றி கூறுவதற்கு முன்வந்ததாக குறிப்பிடுகிறான் கோர்லே. இதை படித்த பொழுது இதே மாதிரியான பிரகடனத்தை நான் எங்கோ படித்திருந்ததாக உணர்ச்சி ஏற்பட்டது என்கிறான். ரோமானிய சக்கரவர்த்தியின் படைகளை எதிர்த்து போராடிய தளபதி கால்காகாசின் உரைக்கு நிகரானது என ஒரு ஆங்கிலேயன் சொல்கிறேன் என்றால் அதை விட வேறு என்ன சிறப்பு வேண்டும் இந்த பிரகடனத்திற்கு? சின்னமருதுவின் பிரகடனம் என்ன சொல்கிறது? இன்னும் உருவாகாத இந்திய நாட்டின் எதிர்கால நிலைமையை தீர்க்க தரிசனத்துடன் சொல்கிறது. தமிழ்நாடு அடிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதால் மக்களுக்கு ஏற்பட்ட துன்பங்களை சொல்கிறது. அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டிய வழிமுறைகளை சொல்கிறது. எதிரிகளை எதிர்த்து ஆயுதம் தாங்கி போராட சொல்கிறது. கண்ட இடத்திலேயே எதிரிகளை கருவறக்க வேண்டும் என சொல்கிறது. எதிரிகளை ஆதரிப்பவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்றால் பன்றியும் ரத்தம் குடித்தவர்கள் ஆவீர்கள் என்றும், முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்கள் என்றால் காராம்பசுவை கொன்றவர்கள் ஆவீர் என்றும் சாபம் முடிகிறது. சில நாட்களிலேயே சிவகங்கை பிடித்து விடலாம் என அக்னி ஆசையை கட்டிய கனவு கோட்டையை சுக்கலான காகிதத்தை போல சுக்கலாக கிழித்தெடுத்திருக்கால் பரிவின் மக்கள். கிழக்கே கடல், தெற்கே கம்பெனியால் கைப்பற்றப்பட்ட ராமநாதபுரம், மேற்கே கம்பெனியின் கைகளுக்குள் இருந்த மதுரை, வடமேற்கே கம்பெனியால் வீழ்த்தப்பட்ட விருப்பாச்சிபாளையம், வடக்கே கம்பெனிக்கு ஆதரவாக இருந்த நத்தம் கணவாய், வடகிழக்கே துரோகத்தின் மொத்த உருவமாக இருந்த புதுக்கோட்டை. இவைகளுக்கு நடுவே திமிரி எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிறது சிவகங்கை. அது மருதுபாண்டியர்களின் சிவகங்கை. அன்றும் இன்றும் என்றும் எந்த அந்நியர்க்கும் அடிமையன்றி தன்னையாண்டி தான் வளர்ந்த சிவகங்கை சீமை என்றான் எங்கள் மண்ணின் கவிஞர் கண்ணதாசன். ஒரு நாள் அல்ல, 2 நாட்கள் அல்ல, ஒரு வாரம் இல்லை, 2 வாரம் இல்லை, ஒரு மாதம் இல்லை, 2 மாதங்கள் அல்ல, 4.5 மாதங்கள், 130 நாட்கள் நடந்தது அந்த போர். போரின் முடிவில் சிவகங்கை வீழ்த்தப்பட்டது. மருதிருவர் பிடிபட்டதும் மகிழ்ச்சியோடு கம்பெனிக்கு கடிதம் எழுதினான் புதுக்கோட்டை தொண்டமான். சிவகங்கை அரசராக மருதுபாண்டியர்களால் முடிசூட்டப்பட்டு மருதிருவர்களின் தோளோடு தோளின்று போரிட்டு நாடு கடத்தப்பட்ட தியாகி பெரிய மருதுவின் மருமகன் வேங்கன் பெரிய உடனத்தேவர் சிவகங்கையின் அரசராக இருக்கும் பொழுதே சிவகங்கையின் ஜமீன்தாராக கொல்லப்புறமாக பதவியேற்று அக்னியின் முழங்காலை கட்டி அழுதான் சிவகங்கையிலே இருந்த படமாத்துருவிய தேவன். இன்று அவர்களை நினைவுறுவதற்கு ஆட்கள் இல்லை. இன்று அவர்களை பேசுவதற்கு வரலாறு இல்லை. இன்று அவர்களை கொண்டாடுவதற்கு நாதி இல்லை. ஆனால் மருதுபாண்டியர்களை நினைவு கூறுவதற்கு,
மருதுபாண்டிகளின் வரலாற்றை பேசுவதற்கு, மருதுபாண்டியர்களை கொண்டாடுவதற்கு சாதி கடந்து மதம் கடந்து இதோ நாங்கள் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு இருக்கிறது சின்ன மருதுவின் பிரகடனம். 1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒலித்த குரலை கேட்டான் கோரலே. அதே போல 95 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அவரது குரலை வாவு சிதம்பரம் பிள்ளையின் கட்டுரையிலும் மகாகவி பாரதியின் கவிதையிலையும் நாம் பார்க்கிறோம். 1700 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவும் 100 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாகவும், அவ்வளவு ஏன் இந்த 2023ஆம் ஆண்டில் 222 ஆண்டுகளுக்கு பின்பாகவும் சுயமரியாதையின் குரலாக, தன்மானத்தின் குரலாக, அடிமைத்தனத்துக்கு அடிபணியாத போராளிகளின் குரலாக, நாட்டு பற்றாளர்களின் குரலாக தொடர்ந்து ஒலித்து கொண்டிருக்கிறது சின்ன மருதுவின் பிரகடனம். இந்த சின்ன மருதுவின் பிரகடனத்தை இந்தியா முழுவதும் உள்ள அனைத்து மொழி பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பாடமாக வைக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு நாட்டுப்பற்றை வளர்க்க வேண்டும் எனும் கோரிக்கையை மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் அவர்களுக்கு சமர்ப்பித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Gurusami Mailwanan sir, for your inspiring speech. Please give him a big round of applause. Ladies and gentlemen, before moving on to the next agenda of the meeting, let's watch a short video about Jambudvip Proclamation and its significance. அடுத்த நிகழ்வுக்கு முன்பாக ஜம்புதீவு பிரகடனத்தை பற்றிய ஒரு சிறு காணொளியை நாம் இப்போது காணலாம். விடாது நடந்த இந்திய சுதந்திர போரின் முக்கிய நிகழ்வு ஜம்புதீவு பிரகடனமாகும். 1801 ஜூன் 16 அன்று மாமன்னர் சின்ன மருது பாண்டியர் திருச்சி திருவரங்கம் கோவில் சுவற்றிலும் மற்றும் மலைக்கோட்டையின் வெளிப்புற சுவற்றிலும் இந்திய துணைக்கண்ட மொத்தத்திற்கும் சுதந்திரம் வேண்டி ஒரு போர் பிரகடனத்தை ஒட்டினார். அதுவே ஜம்புதீவு பிரகடனமாகும். இந்திய சுதந்திர போராட்டத்தில் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக வெளியிடப்பட்ட முதல் போர் பிரகடனம் ஜம்புதீவு பிரகடனமாகும். ஆயுதங்களை தாண்டி எழுத்தின் மூலமும் வெள்ளையனை எதிர்க்க முடியும் என்று நிரூபித்தவர்கள் மாமன்னர்கள் மருது பாண்டியர்கள். ஜம்பு தீபகற்பத்தில் வாழும் சகல ஜாதியினருக்கும், நாடுகளுக்கும், பிராமணர்களுக்கும், சத்திரியர்களுக்கும், வைசியர்களுக்கும், சூத்திரர்களுக்கும், முசல்மான்களுக்கும் இந்த அறிவிப்பு தரப்படுகிறது. எங்கேயெல்லாம் ஐரோப்பிய இழிபிறவிகளை பார்க்க நேரிடுகிறதோ அங்கேயே அவர்களை அழித்தொழியுங்கள். இந்த இழிபிறவிகளிடம் பணிபுரிவோர் எவரும் சொர்க்கத்தை அடையப் போவதில்லை. இவற்றையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாதவனின் மீசை என் மறைவிடத்து மயிருக்கு சமானம். அவனது மனைவியும் குழந்தையும் இன்னொருத்தவனாகட்டும். அவர்கள் அந்த இழிபிறவிகளுக்கு பிறந்தவர்களாக கருதப்படும். ஐரோப்பியரால் ரத்தம் கலக்கப்படாமல் இருக்கும் அனைவரும் ஒன்றுபடுங்கள், ஒன்றுபடுங்கள், ஒன்றுபடுங்கள். சின்ன மருது பாண்டியரின் இந்த பிரகடனத்தை படிப்பவர்களுக்கு சுதந்திர வேட்கை வரும்படி உணர்ச்சிகரமாக எழுதியிருந்தார். ஆனால் தமிழர்களின் அறியாமையால் ஜம்புதீவு பிரகடனம் என்ற முதல் சுதந்திர போர் பிரகடனம் வரலாற்றில் மறைந்து போனது. தியாக சின்னம். இப்படி இடைவெளி It's time to felicitate the descendant of Marudhu brothers and contributors to the society for various social causes by the Honorable Governor of Tamil Nadu. Awardees, please come out to the stage one by one as I call out your names. மருது சகோதரர்கள் வழித்தோன்றலையும் மேலும் இச்சமூகத்திற்கு பல்வேறு நிலைகளில் தொண்டாற்றிய பெருமக்களுக்கும் விருது வழங்கி கௌரவிக்கும் நேரம் இது. Mr. T. Ramasamy Servai Shivagangai. He is a Marudhu lineage, a copy of Marudhu RSS living in front of our eyes. Dr. V. Manikam, an 18-year-old ex-police officer involved in social activities creating awareness among youth about RTE, Human Rights, Consumer Protection Act and women empowerment. Next, Mr. S. Balamurgan Agamudayar from Palani, historical researcher. In particular, he searched, collected and organized the historical documents of the Marudhu RSS.
Next, Mr. K.C. Thirumaran, forward block leader and social worker. He has various positions in ABVP, PHP, RSS, and so on. He is a voracious speaker and has been influenced the youngsters with his fiery speech. Next, I call upon Mr. P. Venkatesan from Sivagangai, social activist. He has been consistently working to climb the Marudhu brothers' 1800s war as the first Indian independence war. Next, Mr. P. Sendilnathan from Kanchipuram, Chairman and President, Tamil Nadu and Indian Association. Mr. Thiru Moti Shankar on behalf of Mr. Shripati Senthil Kumar from Tanjavur, Chairman, Tamilaga Chief Agamudiyar Association, Tanjavur. Mr. P. Bodhiraj from Madurai, Chief Organizer, October 27, Madurai. Mr. Dinagaran Jay from Madurai, documentary writer. Jay has written and directed 48 documentaries till now. Mr. M. Shakti Ganesh from Tirumangalam, historian and social activist. Mr. S. Jayamani from Madurai, President in All India Agamudiyar Youth Council. Mr. Irulappan Ayyanar from Sivagasi, Swayam Sevak and social worker. Mrs. N.T.S. Sundari from Pondicherry, social worker. She is a daughter of veteran freedom fighter Thambaya Naidu and Vijay Raghavlu. Mr. G.R. Jalendran from Coimbatore, social worker, runs Vivekananda Trust. Mr. T. Ayyappan, he is an ex-army man with 24 years of service in army. Mr. D. Raghu, he is a practicing advocate and panel member of various banks. He is a Swayam Sevak for 35 years. We thank our Honorable Governor for his generosity in felicitating the descendants of Marudhu brothers and the contributors to the society. Ladies and gentlemen, we have come to the most awaited part of the event. Yes, it's time to hear from our Honorable Chief Guest. It's indeed a great pleasure and honor to invite the Honorable Governor of Tamil Nadu for delivering the Chief Guest address with a big round of applause from you. Welcome, sir. The stage is yours. மதிப்பிற்குரிய திரு விஜயாலன் அவர்களே, திரு குருசாமி மயில்வாகனன் அவர்களே, திரு கற்பூர சுந்தர பாண்டியன் அவர்களே, திரு மாரி செர்வாய் அவர்களே, திருமதி ராதா தேவர் அவர்களே, திரு மதுசூதன் பெருமாள் அவர்களே, அழைப்பாளர்களே, என் இனிய மாணவ செல்வங்களே, அனைவரையும் எனது இனிய வணக்கம். I am humbled, happy, and hopeful to be part of this event today.
I am humbled because this is in memory of perhaps the first freedom fighter of India who lit the fire of national freedom movement long before others woke up. They gave their life. I'm talking about Marudhu brothers. They gave their life by lighting the fire of India's independence, by giving it a conceptual framework, Jambudvip Pragadanam. This is a freedom for the whole of India. I am humbled because I am participating in the event in the memory of such a great sons of India. I am also humbled because that declaration was pasted at a place here in Trichy, Sri Rangam Temple. This holy place. I am happy because I find there are people who still remember Marudhu brothers. There are people, there are young students who are well informed about the calendar of their sacrifices. It's because when I came a little over 2 years back to Tamil Nadu, I wanted to have a list of freedom fighters of Tamil Nadu. And the list that I got from the state government, it had just a few names, less than 40, and there was no mention of Marudhu brothers in that list. It took 1 year for me when I started meeting the people, because before that I was in Nagaland, a small state. A small state of Nagaland had more than 1,000 freedom fighters. More than 1,000. How could a state of Tamil Nadu would have only a handful? And then out of curiosity, when I started making inquiries, then I realized that there were several thousand freedom fighters from this land. Several thousands who gave their life for the freedom of our motherland. And when I didn't find mention of Marudhu brothers, not many people talking about him or about them, I was disappointed. But I am hopeful today when I see so many young people who know about Marudhu brothers, who know about their sacrifices, and I am hopeful that you will be the torch bearers of the history, the proud history of our place, our people. A few days back, I read in the newspaper, and then I verified it was true, that Sivgangai district, which was the seat of activities of Marudhu brothers, which was the center of revolt against the British, that was the place from where
the ideas and warriors spread out to liberate our motherland. In that district, prohibitory order has been issued for people not to assemble. Or from 23rd, from today, till 31st of October. More than 5 persons cannot assemble. People from other districts cannot come. And when I found the reason, what was the reason behind? The prohibitory order mentions that in 2012, 11 years back, there were some law and order incidents during this period, and some people were killed, unfortunate. And so that's the reason that mass celebration of these heroes, their sacrifices have been prohibited by an order, proclamatory order, under the Code of Criminal Procedure. I was shocked. I was shocked and outraged, in fact, because a law and order incident may happen. It is for the administration, it is for the government to resolve the tension, to see that people who have differences, they come together. And celebrate the event of national importance. But instead of that, 11 years down the line, anticipating that there would be classes, this celebration of these great heroes and their sacrifices have been prohibited. I find it difficult to understand. I feel outraged. Remember, for a moment, if anyone, the leaders of a political party or the வழங்குகிறோம் புத்தம் புதிய சிஸ்லிங் ஹாட் ரேஞ்ச் எவ்வளவு காரம்னா செம்மையா இருக்கே. No. But when it comes to the national freedom fighter, it is prohibited. Saying that one is Marudhu brothers and other is the day from 23rd to 31st is Muthuramalingam Thevar. Another great national freedom fighter, a great associate of Netaji, who suffered for the freedom of our country. Today, it pains me that these leaders have been reduced to a caste leader. The person who fought for the freedom of the entire country. The people, those who did not discriminate or distinguish between caste, today they have been reduced to caste leader. But how? And why? These national freedom fighters, if they were celebrated by the state, people would have joined. But since the state is trying to erase them from the memory of the people, it has been removed from the textbook of school textbooks, their contributions, though occasionally on their anniversaries, leaders go and put some flowers, obviously for the vote banks, for the getting the vote. But the fact that their acceptance, their recognition by the government, by the authority is not there, people start forgetting. But then the community from which
these leaders came, that community cannot forget. And moreover, here is a society which is badly fragmented along caste lines. I have not come across any state in India where students go to school wearing the caste band. It is shocking. A society has been so fragmented in terms of caste. And when you have fragmented in terms of caste, and when the national hero is forgotten by the authorities, caste owns up. And this leader, the national leaders have been reduced to caste leaders today. And so, tensions happen. And you prohibit the celebration. Why? Why this are done? Why it is that their memories, they try to erase from the popular memory? Why is it that because the state, the authorities don't celebrate, they are reduced to the caste leaders and they do Guru Puja and all? Answer is simple. Because the people, they feel scared when they talk about national freedom movement here. Because those in authority, they are shy of talking about national freedom movement and national freedom warriors. Because the moment you talk about national freedom movement and national freedom warriors, they are exposed. Because they were the people who had worked against the national freedom movement. They were the people who had collaborated with the British to defeat the national freedom movement. These are all matter of record. They were agents of British. And British, among the qualities that they had, one quality is maintaining good document. Go to their archive in London and it tells you the stories. Who were the agents of British? Those who were fighting here, those who are icons of the people today, those who are ruling. Last year, on 2nd of October, an interesting thing happened. Mahatma Gandhi's birth anniversary. We had gone with other leaders to pay tribute to Mahatma Gandhi. On the side, there was a photo gallery, Mahatma Gandhi and freedom fighters. Mahatma Gandhi had visited this state, Tamil Nadu, so many times, at least 18 times. He had visited the nook and corner of the state. There was a large photo gallery, but in the entire gallery, there was not one Dravidian ideology icon present photo anywhere. And that created embarrassment that now that system of photo gallery is abolished. This year, 2nd October, we went, paid floral tribute, came out. There was no photo exhibition because it was embarrassing. It was something that had exposed them. Now, when I see persons like Marudhu brothers being reduced to caste leader, I wonder if Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Patel, Shahid Bhagat Singh, if they were born here in Tamil Nadu, they too would have been reduced as caste leaders. Such is the situation here today. I think this is not acceptable. We cannot forget those who gave their life, who gave their blood for the freedom of our country. You know,
This is ingratitude, ingratitude. And there is a curse of Tiruvalluvar. Tiruvalluvar, he elaborates the virtue of gratitude. And then he says, those who kill gratitude, those who forget to remember those who have given their life for them, they have no salvation, they have no future. Kural 110. Say nandri kondra magar ueville. It says, en nandri kondrarkum ueundam. Ueville shay nandri kondra magarku. This curse of Tiruvalluvar will fall on those who are trying to forget these great people by virtue of it is their life. They gave their life so that we are all here enjoying our freedom. An attempt has been made. And a concerted attempt has been made in this state to erase the history of this place, to write a parallel history of this place. They have created a false narrative of racial divide, Dravid and Aryan race. But by the way, who was the father of this theory? Who gave this? Dravid theory. The Dravid is a separate race. Who gave it? It was Robert Caldwell. Robert Caldwell, he is the one who wrote the grammar of Dravidian language, and he tried to create a theory, a hypothesis that Dravid is a separate race. And by the way, do you know who was Robert Caldwell? I think many of you might not be aware. I have done the study. I have gone to London. I have studied there about the background of all these people. In 1813, British Parliament made a law. British Parliament made a law that is called India Charter Act 1813. Under that charter, which was what all British would do in India, one of the mandates of the British government was to evangelize India, to kill the culture and spirituality of India. Section 13, India Charter Act 1813. Those of you who are all students, go into and look into the act. Evangelization of India was an act of British Parliament. And after that, they started looking for volunteers who would come with the missionaries in this country. Educated people with a job prospect did not like to come. They had a better opportunity there. And even if they come to India, they came as an employee of the company, and later the British government, where they were better paid. So what they started doing? They started picking up a school dropout. A school dropout. And Robert Caldwell was a school dropout. He was not even 17 years of age. He could not clear his school examination, never went to a college or university. He came here, and he, over the time, became somehow an expert on languages. He wrote the grammar of Dravidian language, and he said that it is a different language, it's a different race. It was the British design to divide this country. It was the British design to fragment it as many as possible, and more so, when the national freedom movement started, they became far more active. And it was at that point of time, they started picking up collaborators, those who could help them, those who could work with them.
and help defeat the national freedom movement and see that the British continued here. On record, some of these people, those who are worshipped today here, they had gone to London, presented a memorandum not to give freedom to India. These are forgotten chapters of history, but be sure these are not lost. All these documents are there. These are available. And so, all through the national freedom movement, they started counter-freedom movement. And counter-freedom movement was built around this Aryan, Dravidian, and divide. Domination of the Aryan, domination of the North. And so they started destroying the institutions that had defined this place. I have always maintained Tamil Nadu is a Punya Bhumi. This is a land of great spiritual leaders, siddhas, rishis. This is a land which has produced large number of warriors. When Mahakavi Bharati said, Vedam udayadu in the Nadu, Nalla Virar Piranda in the Nadu, this is Tamil Nadu. But how can they face those who observed 15th of August 1947 as a black day? When the country was celebrating, when the people were celebrating, they observed it as a day of mourning. These are all facts of history. And that is why they are mortally scared of talking about national freedom movement and national freedom movement warriors. They try to downplay them. Symbolically, they have to do. They cannot help, but they have to observe the Republic Day, Independence Day. They cannot completely forget Mahakavi, so Mahakavi has to be there. At times, Velu Nachiyar, I'm so happy to see so many Velu Nachiyar sitting here. But the spirit is not there. We have to keep it. A people cannot be ungrateful. If we have to move forward with dignity, with grace, with heads high, we must remember our past, which is glorious. The sacrifices, I often go and talk when I visit Delhi and other places, and tell the people, try to educate the people, that look, the first national freedom war or movement, or I could call it, the first war of independence was not 1857, it was 1801. Imagine Marudhu brothers coming up with a conceptual framework for liberation of the whole Bharat, whole India. He builds up alliances with other rulers. He builds up a formidable alliance, and British gets over it. They knew that this will sweep them out of this country. And so they put their entire might to catch them, to kill them. And finally, because of the overwhelming larger military strength and some division among us, our own people, that they were lost. They were caught, and finally they were martyred publicly. We just heard that 543 people were hanged on the day. And their heads were demonstrated on a pole for public display to demoralize the people. But then, people of this place are brave. They didn't get demoralized. Just 5 years later, 1806, Vellore, there was a massive revolt against the British. They had taken over the garrison. Our freedom fighters, Indian soldiers, had taken over the garrison, killed nearly 150 of the British officers and British Jawans, soldiers.
But then they got British got reinforcement for so many places. They were overwhelmed, overpowered. Nearly 1,000 Indian soldiers were massacred in that Vellore fort. Nearly 1,000. When I think of them, I develop goosebumps. Imagine, people, those who gave their life, they were not insane people. They could have lived a comfortable, quiet life, earning salary wages. But they had something in them not to be under any foreign control. And so they revolted. All this history of our freedom fighters, we have to document. I feel very sad. When I came here, I also tried to understand how about the PhD, our academia, PhD. You know, in the last about 3 decades, there are several thousand PhDs on a handful of these people, 4 or 5 people. These icons of Dravidian ideology, on them there are at least more than 5,000 plus PhDs. And when I went through the PhD thesis, it was all a propaganda material. It was not even a genuine research. It was essentially a license to get a job in the university as a professor. You do a PhD, you narrate the story which they like to listen, and you get a PhD and you get a job. Such an extreme politicization of the higher institution of learning is rare to see. And when I was looking into, I couldn't find one on Marudhu Pandya. There are people who have done their self-study. There are people who have done, but there is no PhD. I would have loved to see a large number of people, because after all, who have worked and who have done research on the lives and times of these great people. Because these great people, it was not their individual life. It was the collective life of the society. Their life and time reflects the kind of atrocities that British were committing on our society. They could have done wonderful work to present our glorious past. We know that we have large number of our people from Tamil Nadu have been taken to Malaysia, Sri Lanka, Fiji, and so many places. But do we know that how they were taken? They were taken as indentured slaves for working in their tea gardens, for working in their rubber plantation, or working in the tin industry in Malaysia, and sugarcane in Fiji. They were induced, they were abducted also. It was a slave trade. Slave trade. A similar trade happened in Northeast, in Assam, when the British enslaved thousands and thousands of people, the Adivasis people from central India, and took them for tea plantation, tea gardens there to work as indentured laborers. They were in between brokers, and the buyers used to look at the physical, open the mouth, whether you have teeth or not. Strip the woman, whether she is able to produce, she is of age where she can produce some children or not. Most inhuman treatment they had given. And similar was done here by our people, those who were taken to those places. Have we done this as a study? We have not done it. British have been glorified here. British have been glorified here, and I find today, even today, that people in higher position talking high of British rule. British did this, British did that. This must go. And I have a lot of hope on our young people, on our young generation. You will do it, I know for sure. Because you are the one
who carry the responsibility of the past and duty of the future. Friends, I'm very happy. I'm very delighted. As I said, I'm humbled, happy, and hopeful to be part of this event. I wish the organizers my greetings and best wishes to them because they had the capacity and desire to organize this event. I thank you all for participating in it. And I wish you all the very best in your future endeavor, especially the students, those who are aspiring for your civil services. I wish you all the very best. Thank you very much. Please put your hands together for our chief guest. We are really grateful to our chief guest for the wonderful address which added true value to this event. Thank you so much, sir. You mesmerized us with your Tamil, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the event. Now I invite JPCC committee member Thiru P. Sivashakti to deliver the vote of thanks in his style. மிகவும் அழுத்தமான உரையை நிகழ்த்திய ஆளுநர் அவருக்கு நன்றி. இந்த தேசத்திற்காக தன் உயிரையும் தன் சொந்தங்களின் உயிரையும் நீத்த மாமன்னர்கள் மருது பாண்டியர்கள் நினைவு நாள் விழாவிற்கு வருகை தந்த அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த விழாவிற்கு தங்கள் இடத்தையும் கொடுத்து விழா ஏற்பாட்டையும் செய்து கொடுத்த NRIAS அகாடமி தாளாளர் திரு விஜயாலயன் அவர்களுக்கும் எங்கள் ஜம்பு தீவு ப்ரோக்ளமேஷன் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் சிறப்பு விருந்தினர்கள் மற்றும் வருகை புரிந்திருக்கும் பொதுமக்கள் மாணவ மாணவியர்களுக்கும் எங்களது ஜம்பு தீவு ப்ரோக்ளமேஷன் கோஆர்டினேஷன் கமிட்டி சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். And once again, I thank the Honorable Governor of Tamil Nadu for his presence in this memorable function. Thank you. Thank you, sir, for your excellent vote of thanks. Let us all stand for singing national anthem again. जनगण मन अधिनायक जय गे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा दब शुभ नामे जागे दब शुभ आशीष मागे काहे दब जय गादा जनगण